Look at that, look at that. There's a river flowing there. Initially there was no river flowing that side. Look at it now. Now look at this. Look at this, my friend. Even the sound, you know, it's an actual river. Look at this. Look at the water and the magnitude. Initially there was no river here. Right now there is a river. Look at that. This is actually a new river that has been formed. Look at all this. A new river. Wanasema hii mtu haikuwa hapa before? Hii wanasema haikuwa hapa. Hii river? Haikuwa. Imefomiwa vile ile pale imeanguka. Alafu ina maji nyingi sana. Hajaisha wiki moja sasa hivi. No. Look at this. Look at this. So all this place curved in, you know. Okay, somebody is playing the football here. Okay, that's new. Look at that place. Very risky. If the rains continue pounding like it does, it's gonna be messy here. Look at this. Niaje? Wanasema ndio mtu wa kwanza kuoga kwa hii river mpya. Wanasema ndio mtu wa kwanza kuoga kwa hii river mpya. Ni ukweli? Eh? Kuna watu wengine wameoga hapa? Kuna watu wengine wameoga hapa? Look at this. Look at that. There's a stone there that is also releasing some water. Look at that. I wanted to go to that point, but again, safety comes first. Anything can happen. You can see there are loose soils around here. All these loose soils. So to be on the safe side, so that next time I can bring you some more content, then this is what I'm able to capture. And the water is very clean. Sparkling. When you talk of sparkling, it's sparkling. Look at this. Look at this. Look at this water. Very clean. When you talk of clean, we mean very clean. Very. This is very clean, natural water. Flowing freely. Initially, there was no river here. There was no water coming out of, or there was no any stream, you know. But right now, this is the aftermath after this place collapsed. So locals here are saying, okay, I've seen the owner of the ball. That guy over there, the small guy who was taking a shower here. Yeah, he's the owner of the ball, okay. So this is part 2 of what happened here. You see, there is a stone there. You see that stone, the big stone there? It also has some water. Let me try and see if I can get there. I need to be very careful here.
Okay, there is a place that I can step. Here. Look at that stone. Releasing some water. Others coming from this side. Others flowing from the other side. So these are big stones underground. Look at that. All these waters coming down there. Yo maji ikoaje? Ni tamu? Best. Una taste yake ikoaje? Taste yake ni kama ya kawaida ama inakaa natural kabisa? Natural. Sasa kitu moja inanishangaza ni hapa source ya maji iko ni mahali different. Umeona pale? Pale kuna source kama 3. Angalia hapa kando kuna wengine yanatokea hapa. Ona hapa. Angalia pale juu, angalia hii hapa, angalia hii hapa, angalia huku juu yote. Ingine inatokea kwa mawe. Sasa hii inamaanisha kwamba hii river haikauki. Yes, hapa kuna maji nyingi hapa most likely. Inaitwa nature, mother nature. Lakini shida ni kwamba mvua ikiendelea kunyesha, hii place yote ita collapse huku. Hapa mpaka itakatika. You see all this? Na hapa ilikuwa shamba, si ndio? Walikuwa mpanda napier You see there was some napier there. I think some maize also. See all this? Yeah. The effects of the heavy rains. Ilifanya mpaka kanisa wakahama. Kanisa wakasema sasa mahali imefikia hapa hakuna kurisk. I want to show you these. See that? Let me try and test these waters. Iko poa kabisa. Poa kabisa, natural. Look at these. Look at the water flowing freely from different sources, you see? Hapa mvua ikinyesha na hofia tu kwamba itaanguka tena. Mvua ikinyesha hapa mpaka ianguke. Yaani imekuwa river na ni river ukweli. Hii ni mpya. Sasa kitu inajulikana sasa inatoka wapi? Inatoka chini kwa hizi mawe. Sababu si unaangalia kabisa maji hakuna place yote hapo juu. Maji inatoka. Maji inatokea hapa chini kwanza ni kwa hii level. Umeona kwa hiyo level pale kuna hizo mawe? Hapo kuna hiyo mawe. Hapa kuna hii mawe. Pale inatoka kwa mawe. Hii maji inatoka kwa mawe. So ni level ya hapo mpaka. Yes, sasa hii ni level ya mali maji iko. Kuna uwezekano kwamba pia ilikuwa ni ile river ambayo inapita kwa ground chini. Ile inaitwa underground river. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba hii ni underground river. Ni vile tu sasa imebomoka hapa juu. Ndio tumeona hii river kwamba ina exist. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 Ndio tumeona hii river kwamba ina exist.
Na unaona walikuwa wameweka perimeter wall. Ni kama walikuwa wanataka kujenga hii sehemu. Hapa kuna mtu alikuwa na plan kufanya development. Imagine inatokea sehemu nyingi. Unaona hata huku vile ina flow. Kila mahali. Inatokea mahali nyingi sana hapa. The same level. Yes, same level. Same level. Wao unajua wakikuja wanakuja kufanya rescue. Lakini sasa bahati nzuri hapa hakukuwa na watu walikuwa affected. Sababu hapa hakukuwa na watu wanaishi. Hii ilikuwa ni shamba tu. So this is the end of part 2. Watch out for part 3 as I show you the other place that was affected within this new river. For now, you have to subscribe if you haven't, kindly. Like, comment, share. Yep. Bye-bye for now.